Okay, we'll start it now. For last lecture, the derivation for acceptance angle, acceptance cone, fractional refractive index change, and numerical aperture. Okay, this derivation is completed. First equation for critical angle phi c is equal to what? Anyone? What is phi c? Phi c is equal to Sin inverse of or N2 by N1. phi c is equal to sin inverse of N2 by N2 by N1. N1. N2 by We will write N1. this equation for solving the numericals. Phi c is equal to first equation. Everyone please write it. They are required for solving the numericals. Phi c is equal to sin inverse of N2 by N1. Okay, N2 by N1. N2 means refractive index of cladding and N1 means refractive index of core. Okay. Second, the critical angle theta 0 is equal to sin inverse of Under root sin inverse of under root N1 square minus N2 square. N1 square minus N2 square. N1 square minus N2 square. Okay. Then our third equation, fractional refractive index change delta is equal to N1 minus N2 divided by N1. okay, N1 minus N2 dividing by N1. Okay. Then fourth, NA means numerical aperture. NA is equal to under root N1 square minus N2 square. okay, under root N1 square minus N2 square. Okay, and one more NA in terms of delta. N1 into root of 2 delta. N1 into under root 2 delta. N1 into under root 2 delta. Okay. These are the equations required for solving the numericals. First example, take it. N1 is equal to 1.6 and N2 is equal to 1.3. This refractive index of core is 1.6 and the refractive index of cladding is 1.3. Okay. Numerical, first numerical, take N1 is equal to 1.6 and N2 is equal to 1.3. Calculate all these terms phi c, theta 0, delta and NA. Okay, everyone please start solving. And take N1 is equal to 1.6, N2 is equal to 1.3 and find out or determine phi c means critical angle phi c, then acceptance angle theta 0, then delta and NA. Okay, determine these four terms. अलग लक्षात प्रत्येकांच्या hello Yes, sir. okay Yes, sir. solve this equation. Example number 1. First, prepare the list of these equations at one place. Phi c is equal to sin inverse of N2 by N1. Second is theta 0 is equal to sin inverse of under root N1 square minus N2 square. Delta is equal to N1 minus N2 upon N1 and NA is equal to under root N1 square minus N2 square. Then first example, take it N1 is equal to 1.6 and N2 is equal to 1.3. Determine the phi c, theta 0, delta and NA. Okay.
झाल्यानंतर सांगा. फर्स्ट 5C is equal to any one. हां 54.34 degree. ओके 5C is equal to 54.34. 54.32 ना. 34. 34. Degree. Then second theta 0. 68.86. 68.86. Next delta 0.23. 0.23 and NA 0.9327. 0.9. 3. हाँ 7. Don't write direct answers. Please simplify it. बरोबर आहेत का बघा हे सगळे. डेल्टा किती येते सांगा. ओके 0.18 आलाय का. NA किती आहे 0.87. व्हेरीफाय करा. बाकीचे बरोबर आहेत का हे. थीटा 0 पण चुकला असेल मग. हॅलो थीटा 0 पण 0.87 म्हणल्यानंतर हा अँगल वेगळा येणार आहे ना. हॅलो किती येणार आहे 60 डिग्री. साइन ऑफ 0.87 हां 60 बरोबर आहे ना. 68 बरोबर आहे. ठीक आहे 68. ओके okay, take one more example and then I will go for next. For homework take it 1.4. N1 is 1.4 and N2 is 1.3. Okay, take one more example for homework. N1 is 1.4, N2 is 1.3. अजून एखादं देऊ का. Yes, sir. Okay, N1.4, 1.3. Then third example, this is example number 2. Example number 3, NA पण करेक्ट आहे का 0.9. ठीक आहे जे करेक्ट आहे ते करेक्ट आहे. 0.9 करेक्ट आहे. हे डेल्टा सर थीटा 0 पण करेक्ट आहे सर. जे सगळेच करेक्ट आहेत का. ठीक आहे थीटा 0 68 बरोबर आहे. अजून एकदा लिहितो 68 डिग्री. इथं सांगा मला 0.23. 0.18 ते बरोबर आहे. बरोबर आहे 0.18 आणि हे किती बरोबर आहे 0.93 ना. 93 ना. हॅलो सर Yes, sir. ओके आणि 1.4 1.3 घ्या. हे 1.4 1.3 अजून एक एक्झाम्पल आणि तिसरा अजून एक देतो. थीटा 0 दिलेला आहे. थीटा 0 इज इक्वल टू एक्झाम्पल नंबर 3. थीटा 0 इज इक्वल टू 30 डिग्री. N1 is 1.4. Calculate N2. Okay, theta 0 is equal to 30. This is third example. Second example. लक्षात आलं का. सेकंड आणि थर्ड हे दोन्ही होमवर्कला घेत आहे. हॅलो Yes, sir. ओके sir. कॅन आय क्लोज इट नाव. Yes, झालं sir. का लिहून. 1.4 1.3 थीटा 0 30 N1 1.4 कॅल्क्युलेट N2. ठीक आहे. हे फक्त आता स्टेटमेंटच्या स्वरूपात लिहायचं असेल तर स्टेटमेंटच्या स्वरूपात लिहू शकता तुम्ही. मी देताना काय दिलंय फक्त काय दिलंय तुम्हाला व्हॅल्यू दिले.
Great. Next, classification of optical fibers. Classification of optical fibers. Classification of optical fibers. Classification of optical fibers. You listen, please. Optical fibers, they are classified into two classes on the basis of number of modes, number of paths. First one is a single mode fiber. Single mode fiber. The single mode fiber has a smaller core diameter. The core diameter small has a smaller core diameter. Okay, and can support only one mode of propagation. Single mode fiber. This is axis of this fiber. The axis of this fiber. The single mode fiber can support only one mode, only one path, like this. This is first mode. The total internal reflection again. Total internal reflection is single mode fiber has a pore diameter is small. Pore diameter किती आहे? Pore diameter is small and support how many modes, how many paths? किती paths support करता है? Only one. That's why it is called as single single mode. mode fiber. Okay, single mode fiber की core diameter small आहे and it can support only one mode or only one path. That's why it is called as single mode fiber. Second is multi-mode fiber. Multi-mode fiber. It has a large core diameter. It has a large core diameter like this. It has a large core diameter and can support number of modes or number of paths. It has a large core diameter and can support number of modes or number of paths. These fibers are called as MMF or multimode fibers like this. This is first mode. Then this is the second one. This is the third one, like this. It has a large core diameter and can support number of modes or number of paths. Such fiber is called as multi-mode fiber. Okay, म्हणजे पहले sentence लिहा. Write it first. Generally, optical fibers are of two types. Optical fibers are of two types. Generally, optical fibers are of two types. Write first. Single mode fiber. Single mode fiber. Single mode fiber. Write one sentence. Single mode fiber in bracket SMF. The single mode fiber has a smaller core diameter. Single mode fiber has a smaller core diameter and can support. Single mode fiber has a smaller core diameter and can support only one mode of propagation. Has a smaller core diameter and can support only one mode of propagation. Second, write it multi-mode fiber. Multi-mode fiber. Multi-mode fiber. Multi-mode fiber. Multi-mode fiber has a large core diameter. Has large core diameter
and can support number of modes of propagation, number of modes of propagation, number of modes of propagation. Next line. Multimode fibers are further distinguished. Next line. Multimode fibers are further distinguished on the basis of index profile. On the basis of index profile, further distinguished on the basis of index profile. Okay, 1 minute, please listen. What is index profile? Here, index profile means it is a plot of refractive index drawn on horizontal axis versus distance from the core axis. Okay, index profile, it is a plot of refractive index drawn on horizontal axis versus distance from the core axis is taken on vertical axis. X axis वर आपण refractive index घेतो, y axis वर कोरच्या सेंटर पासूनचा डिस्टन्स घेतो. त्या ग्राफला, त्या प्लॉटला आपण इंडेक्स प्रोफाइल. वन एक्झाम्पल आय विल टेक. एक्झाम्पल शिवाय लक्षात येणार नाहीये. हे इंडेक्स प्रोफाइल, assume that this is the first core. Okay, core. And second is cladding. जमते का बघू. core, core आहे. दूसरा कसं घेणार हो. ठीक आहे, I will draw other way. कोअर, सॉरी क्लॅडिंग करू ह्याला आणि त्या आतमध्ये आपण कोअर घेऊन टाकू. ठीक आहे, थोडंसं समजून घ्या. नंतर दिस इज ऍक्सिस ऑफ दिस फायबर. वेळ आहे तर थोडा प्रयोग करू. The axis of this fiber इथून आहे axis. एक्स ऍक्सिसला मी काय घेतोय बघा, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स घेतोय. The refractive index is taken on x axis and y axis will take distance from the core axis. Okay, distance from the core axis is taken on y axis. Okay, this is a x axis is taken, refractive index is taken on x axis. The y axis, distance from the core axis. This is Ri is taken on x axis. Distance from the core axis, distance from core axis is taken on y axis. This is the index profile. Assume करा दिस कोर जे आहे ते एका मटेरियल पासून बनलेला आहे. त्या मटेरियलचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे n1. एकाच टाइपच्या मटेरियल पासून बनलेला आहे, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे n1. ओके, दिस कोर इज मेड अप फ्रॉम वन टाइप ऑफ मटेरियल and its refractive index is n1. तर आपण कलर देऊन टाकू सगळा. एकाच मटेरियल पासून बनलेला आहे आणि त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे n1. थोडं समजून घ्या. आणि क्लॅडिंग जे आहे ते पण एकाच टाइपच्या मटेरियल पासून बनलेला आहे आणि त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे n2. ओके, आणि वी नो दॅट n1 इज ऑलवेज greater than n2. Okay, n1 is always greater than n2. हे जे आहे ते क्लॅडिंग आहे. ते पण एकाच टाइपच्या मटेरियल पासून बनलेलं आहे
त्या मटेरियलचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे N2. तर इंडेक्स प्रोफाईल कसा येणार आहे आपण कोअरच्या सेंटर पासून डिस्टन्स इथे N1 आहे समजा. ते डार्क आहे ना. इथे N1 आहे. दिस इज N1 आणि हा N2 आहे समजा रिफ्रॅक्ट इंडेक्स. आपण एक्स ऍक्सिस वर काय घेतलंय रिफ्रॅक्ट इंडेक्स घेतलाय. 1 2 3 4 5 असे रिडिंग घेतलेले आहेत. समजा हे 5 म्हणजे N1 असेल आणि 4 म्हणजे काय असेल N2 असेल. आता हे N1 आपण डिस्टन्स वाढवत गेलो सेंटर पासून ते कुठपर्यंत N1 असणार आहे हो रिफ्रॅक्ट इंडेक्स. N1 कुठपर्यंत राहणार आहे अप टू बाउंड्री ऑफ कोर अँड क्लॅडिंग. कोर आणि क्लॉडिंगच्या बाउंड्री पर्यंत. त्या कोर क्लॅडिंग बाउंड्रीला काय होत आहे सडन ड्रॉप फ्रॉम N1 टू N1 to N2. Again the refractive index of cladding is also uniform, its value is N2. आलं लक्षात. हे म्हणजे बाउंड्री आहे. इथे बाउंड्री ह्या बाउंड्री पर्यंत रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय होतं N1च राहत आहे. इथं पासून आपण डिस्टन्स वाढवत गेलोय. इथं पासून कोअर पासून वाढवत गेलो बाउंड्री पर्यंत काय राहत आहे डिस्टन्स सेम राहत आहे. ह्या बाउंड्रीला काय होतं N1 पासून पुन्हा हे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सला काय जाते तो मटेरियल चेंज होते. मटेरियल चेंज होते म्हणजे काय कुठे जाते N2 मध्ये जात आहे. ओके this refractive index is same up to core cladding boundary. At core cladding boundary refractive index suddenly drop from N1 to N2. तसंच ह्या साईडला पण कसं असणार आहे refractive index is same up to core cladding boundary and at core cladding boundary refractive index suddenly drop from N1 to N2. This is the index profile. Index profile म्हणजे काय it is a plot of refractive index कुठल्या ऍक्सिस वर घेतला आपण refractive index is taken on x-axis and distance from the core axis is taken on which axis y-axis. This plot is called as it is called as index profile. It is called as index profile, and on the basis of this index profile this multimode fibers they are classified into two classes. It is a step index type, step index म्हणजे हा जो आहे तो स्टेप इंडेक्स आहे. म्हणजे कोर जो आहे तो एकाच मटेरियल पासून बनलेला आहे. क्लॅडिंग पण एकाच मटेरियल पासून बनलेला आहे. आणि देयर इज सडन चेंज ऑफ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फ्रॉम N1 to N2 ऍट कोर क्लॅडिंग इंटरफेस. त्याला आपण स्टेप इंडेक्स म्हणतो. ओके ह्या फायबरला कसला म्हणतोय आपण SI टाइप म्हणजे स्टेप इंडेक्स टाइप. स्टेप म्हणजे काय आहे कोर पण एकाच मटेरियल पासून आहे. क्लॅडिंग पण एकाच मटेरियल पासून बनलेला आहे. कोरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे N1 आहे. क्लॅडिंगचा किती आहे N2 आहे. आणि त्याचं सडन ड्रॉप होत आहे. कुठं सडन ड्रॉप होत आहे ऍट दी बाउंड्री ऑफ कोर अँड क्लॅडिंग. बाउंड्री ऑफ कोर अँड क्लॅडिंग फ्रॉम N1 to N2. इट इज कॉल्ड ॲज स्टेप इंडेक्स टाइप ऑप्टिकल फायबर. त्याला काय म्हणतो आपण स्टेप इंडेक्स टाइप ऑप्टिकल फायबर. सेकंड टाइप is a graded index type. Second is graded index type. In graded index type, the core is not made up from a single type of fiber. Core is made up from concentric rings or concentric layers of different types of materials. Core is not made up from a single type of fiber. Core is made up from concentric rings or concentric layers of different types of materials. For example, हे पहिला सेंटरचा रिंग आहे. नंतर हे समजा दुसरी रिंग आहे. नंतर हे तिसरी रिंग आहे. म्हणजे कोर हा एकाच मटेरियल पासून बनलेला नाही. कोर इज मेड अप फ्रॉम कॉन्सेंट्रिक रिंग्स और कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ मटेरियल. आणि ही सेंटरची रिंग आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त आहे.
त्याच्यापेक्षा दुसऱ्या रिंगचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय आहे, कमी आहे. त्याच्यापेक्षा तिसऱ्या रिंगचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय आहे, कमी आहे. चौथ्या रिंगचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स पुन्हा काय आहे, कमी आहे. म्हणजे हे कोअर जे आहे, आपल्या पहिल्या केसमध्ये काय होतं, हे कोअर असा होता, ते एकाच मटेरियल पासून बनलेला होता. आणि हे दुसरं क्लॅडिंग होतं, ते पण कसं होतं, एकाच मटेरियल पासून बनलेलं होतं. हे कोअर एकाच मटेरियल पासून, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती म्हटलं आपण, N1. क्लॅडिंग पण एकाच मटेरियल पासून बनलेला आहे, त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती होता, N1. पण ह्या केसमध्ये ही जी कोअर आहे ते एकाच मटेरियल पासून बनलेलं नाही. कोअर कसं आहे, कोअर इज मेड अप फ्रॉम कॉन्सेंट्रिक रिंग्स और कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ मटेरियल. आणि सेंटरला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय आहे, जास्त आहे. त्याच्यापेक्षा सेकंड रिंगचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय आहे, कमी आहे. त्याच्यापेक्षा तिसऱ्या रिंगचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय आहे, कमी आहे. त्याच्यापेक्षा चौथ्या रिंगचा काय आहे, कमी आहे. This core is not made up from a single type of material. It is made up from concentric rings or concentric layers of different types of material. Okay, its index profile now. आपण त्याचा इंडेक्स प्रोफाइल काढू. अगोदर इथं फायबर काढूया, कोअर. Okay, this is first ring, then second ring, okay. First ring, second ring, थर्ड रिंग, अज्यूम करू जरा, चौथी रिंग, नंतर हे पाचवी रिंग आहे, नंतर हे सहावी रिंग आहे. हा झाला कोअर, वेगवेगळ्या रिंग पासून बनलेला आहे. आणि सेकंड काय आहे आपल्याकडे, क्लॅडिंग. हे क्लॅडिंग आहे. बाहेरचं आपण क्लॅडिंग करून टाकू आता. हे क्लॅडिंग आहे. क्लॅडिंग मात्र एकाच मटेरियल पासून बनलंय. क्लॅडिंग मात्र एकाच मटेरियल पासून बनलेलं आहे. त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे क्लॅडिंगचा, क्लॅडिंग इज मेड अप फ्रॉम अ सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल. इट्स रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज N2. पण कोअर कसा आहे, वेगवेगळ्या मटेरियल पासून बनलेलं आहे. ऍट द सेंटर इट्स रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज मोर. द डिस्टन्स इन्क्रीजेस, डिस्टन्स वाढवत गेलं, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय होत आहे, गोज ऑन डिक्रीजिंग. म्हणजे इंडेक्स प्रोफाइल काय येणार आहे, इंडेक्स प्रोफाइल, इंडेक्स प्रोफाइल मी काढला त्याचा. दिस इज एक्स ऍक्सिस, नंतर हे वाय ऍक्सिस. X axis what is taken, refractive index. Y axis what is taken, distance from core axis is taken. Okay, X axis is refractive index, Ri. Y axis distance from core medium. कोअर पासूनच्या, कोअरच्या सेंटर पासूनचे डिस्टन्स फ्रॉम कोअर ऍक्सिस. सांगा आता कसं येणार आहे. सेंटरला N1 इथं जास्त आहे, समजा हे N2 आहे, इथं N2 हे बाउंड्री इथं, काय होणार आहे, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स गोज ऑन, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. कुठपर्यंत डिक्रीज होणार आहे, कुठपर्यंत डिक्रीज होणार आहे, कोअर क्लॅडिंगच्या बाउंड्री पर्यंत. इथं पण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग अप टू बाउंड्री ऑफ कोअर अँड क्लॅडिंग. आणि कोअर क्लॅडिंगचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा आहे, कॉन्स्टंट. म्हणजे किती आहे, N2. क्लॅडिंगचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे, ह्या टाइपच्या फायबरला काय म्हणणार तुम्ही, इट इज कॉल्ड ॲज कसला फायबर, ग्रेडेड इंडेक्स टाइप फायबर, GRIN. GRIN म्हणजे ग्रेडेड इंडेक्स टाइप ऑप्टिकल फायबर. म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ कोअर इज नॉट युनिफॉर्म, its value is maximum at the center. The distance increases, refractive index goes on decreasing. आणि पहिल्या टाइपचा एकदा ड्रॉ करू, अजून एकदा प्रयत्न करू आपण, छानपैकी जमेलच आपल्याला. जमणार नाही असं नाहीये. हे काय आहे, कोअर, नंतर
जमते आता. हा, हे काय आहे? क्लॅडिंग. कोअरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे? N1. क्लॅडिंगचा किती आहे? N2 आहे. ओके, आता इंडेक्स प्रोफाइल काढू. Okay, this is the x-axis. This one is y-axis. हे x-axis आणि y-axis. नंतर ह्याचा इंडेक्स प्रोफाइल. N1 कुठपर्यंत N1 राहत आहे? Boundary of core and cladding. At this boundary, the refractive index suddenly drop from N1 to N1 to N2. N2. Okay, suddenly drop from N1 to N2, and the refractive index of cladding is uniform. Its value is N2. N2. Okay, म्हणजे हा झाला RI refractive index. हे व्हॅल्यू किती आहे? हे N1 आणि हे किती येणार आहे इथून? N2. ओके, आणि ह्याला काय म्हणतो आपण? डिस्टन्स फ्रॉम Core. डिस्टन्स फ्रॉम कोर ऍक्सिस. ह्या टाईपच्या फायबरला कसला फायबर म्हणायचो? SI टाईप. SI म्हणजे स्टेप आहे इथं. STEP, स्टेप इंडेक्स. आणि पहिल्या टाईपच्या फायबरला कसला म्हणायचं? ग्रेडेड इंडेक्स टाइप फायबर. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स प्रोफाइल. हे काय आहेत? इंडेक्स प्रोफाइल. ऑप्टिकल फायबर्स, दे आर क्लासिफाइड इंटू 2 क्लासेस. कुठले? स्टेप इंडेक्स टाइप आणि सेकंड वन इज द ग्रेडेड इंडेक्स टाइप. हे लक्षात आले सगळ्यांच्या? आले का नाही? ओके, ठीक आहे. कॅन आय क्लिअर दिस? फिगर काढायची नंतर आहे आपल्याला. करू का क्लिअर? एवढं कष्टाने काढले तरी पण राहू द्या. राईट इट. इंडेक्स प्रोफाइल डेफिनेशन. It is a plot of refractive index drawn on horizontal axis. Refractive index drawn on horizontal axis versus the distance from the core axis drawn on the vertical axis full stop. The index profile of a multimode fiber, can be either step index type, or a graded index type. The index profile of a multimode fiber can be either a step index type or a graded index type. Full stop. The index profile of a single mode fiber, is usually a step index type, Next, draw this flow chart. Optical fiber, there are two types. झाल्यावर सांगा.
झाले का? Yes, sir. हो देत झालं सर. झाले ना? हाँ क्या आता पटकन. The index profile, there are two types. Listen, 1 minute, एक मिनिट लक्ष द्या. ऑप्टिकल फायबर त्याचे दोन टाइप, सिंगल मोड आणि मल्टी मोड फायबर. ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स प्रोफाइल अगेन टू टाइप्स, MMF SI टाइप आणि MMF ग्रेडेड इंडेक्स टाइप. बरोबर आहे का? स्टेप इंडेक्स टाइप आणि ग्रेडेड इंडेक्स टाइप मल्टी मोड फायबर. ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट इमिडिएटली. झालं का सगळ्यांची? हॅलो हॅलो. झालं सर. ओके, आता आपल्याला तीन टाइप बघायचे आहेत. पहिला आहे SMF SI टाइप, सेकंड इज MMF SI टाइप and third one is the MMF graded index type. Okay, write first SMF SI type. SMF SI type. SMF SI type. 1 minute, listen please. In SMF SI type, first point is single mode fiber has a smaller core diameter and can support only one mode of propagation. Already आपण बघितलंय. Core diameter किती आहे व्हायचा? Core diameter is small म्हणजे किती? It is of the order of 4 micrometer. Then refract index of fiber changes abruptly at the core cladding boundary. म्हणजे N1 is greater than N2 आणि N1 and N2 चा चेंज कुठे होत आहे? At the core cladding boundary. म्हणूनच त्याला आपण कसला टाइप म्हणलाय? स्टेप इंडेक्स टाइप म्हटलंय. आणि डेल्टा इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ किती आहे डेल्टा? 0.02. कुठल्या फायबरचा? सिंगल मोड फायबर SI type. Okay, in single mode fiber SI type, delta is very small. It is of the order of 0.002. Okay, write these 4 points fast. First one is single mode fiber has a smaller core diameter and can support only one mode, only one propagation. Second is core diameter is of the order of 4 micrometer. And third point is it is SI type fiber. SI type fiber means refractive index of the fiber changes abruptly at the core cladding boundary. That's why it is called as SI type step index type fiber. And last point is delta. It is of the order of 0.002. First complete this and draw this figure also. In figure, just 1 minute, listen. What is taken on x-axis? काय घेतलंय आपण इथं? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. इथं y axis पण दाखवा. y axis वर काय घेतोय आपण? Distance from Distance from the core axis. आणि हा जो आहे ती इंडेक्स प्रोफाइल आहे आणि दिस इज द फायबर. हे ऑप्टिकल फायबर. Okay, draw this figure and write these 4 points. Complete it fast. Okay, multimode fiber SI type, step index type. First point is multimode fiber has a large core diameter and can support
many modes, number of modes of propagation. Second point is core diameter is large. In this case, it is of the order of 100 micrometer. And third point is RI, refract index. Means index profile is, which type of index profile is there? SI type. SI type means refract index of the fiber changes abruptly at the core cladding boundary. That's why this type of fiber is called as which type of fiber? SI type. SI type means step index type. And last is Na is large. Na is of the order of 0.03. Sorry, Na is of the large. It is of the order of 0.3. Okay, these are the points. And here a difference between previous figure and this figure. पहिल्या फिगर मध्ये जे तुम्ही कोर डायमीटर दाखवलेलं त्याच्यापेक्षा इथे काय दाखवायचं आहे? इथे जास्त, इथं स्मॉल आहे आणि इथं काय दाखवायचं आहे? लार्ज. आणि इथं पहिल्यामध्ये एकच मोड दाखवला होता, इथे किती मोड दाखवायचे? मल्टी मोड दाखवायचे. ड्रॉ दिस फिगर अँड कंप्लीट दिस पॉइंट्स फास्ट. Second type is multi-mode fiber SI type, step index type. MMF SI type. झाल्यावर सांगा. Na ची व्हॅल्यू जी आहे ते मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी लागते. MA for multiple choice question, value of Na is large. For MMF SI type, it is of the order of 0.3. Core diameter is large. It is of the order of 100 micrometer for MMF. Okay, these are required for solving the multiple choice questions. हे MCQ आहे. तिथं किती आहे कोर डायमीटर पहिल्या केस मध्ये 4 आणि डेल्टा इज स्मॉल. इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.002. हे लक्षात ठेवा.
झालं का हो सगळ्यांचं? हॅलो. Yes, sir. Okay, write it. Third type, MMF, graded index type. 1 minute, please listen. In graded index multimode fiber with a core consists of concentric layers of different refractive indexes. Means core is not made up from a single type of material. It is made up from concentric rings or concentric layers of different types of materials. This refractive index of core is not uniform. Its value is maximum at the center. Distance increases, refractive index goes on decreasing. Okay. Ri of core varies from distance from the fiber axis. Then it has a high value at the center and decreases with increasing the radial distance from the axis. हे तिन्ही पॉईंट आपण बऱ्याच वेळा डिस्कस केलेत. नंतर काय द ऍक्सेप्टन्स अँगल आणि एन ए चौथा फक्त पॉईंट महत्वाचा आहे. व्हॅल्यू ऑफ एन ए इज लार्ज. एन एचा फॉर्म्युला काय सांगा मला, किंवा थिटा झिरोचा फॉर्म्युला. थिटा झिरो इज इक्वल टू sin inverse of under root n1 square minus n2 square. n1 square minus n2 square. n2 square. अंडर रूट n1 स्क्वेअर मायनस n1 युनिफॉर्म आहे का हो? नाही. n1 ची व्हॅल्यू मॅक्झिमम कुठं आहे? सेंटरला. डिस्टन्स वाढलं की n1 काय होत आहे? Decrease. डिक्रीज होत आहे. तसंच na च्या बाबतीत पण. na च्या बाबतीत सांगा, na चा फॉर्म्युला काय आहे? अंडर रूट n1 स्क्वेअर Square मायनस minus n2 square. इथं पण na इज नॉट युनिफॉर्म. n1 इज नॉट युनिफॉर्म. n1 ची व्हॅल्यू मॅक्झिमम आहे सेंटरला. डिस्टन्स वाढलं की n1 काय होतंय? कमी होत जाते. त्यानुसार na पण काय होत जाणार आहे? डिक्रीज होत जाणार आहे. लास्ट पॉइंट, द ऍक्सेप्टन्स अँगल अँड na डिक्रीजेस विथ द रेडियल डिस्टन्स फ्रॉम दी ऍक्सिस. आणि हे इंडेक्स प्रोफाइल आणि हे फिगर आहे. करताय ड्रॉ पटकन. हॅलो. घ्या, 1-2 मिनिटात झालं पाहिजे हे. मी नंतर रिपीट करणार नाही पुढच्या लेक्चरला. कंप्लीट दिस. This is third type of fiber, multimode fiber, graded index type. Complete it fast. Take 1 or 2 minutes and complete it. हॅलो. इथं 7वं युनिट कंप्लीट झालेलं आहे. फक्त ऍडव्हान्टेजेस राहिले, त्याला 1-5 मिनिटं लागतात. नेक्स्ट लेक्चर विल टेक कंप्लीट दिस युनिट ऑल्सो अँड विल स्टार्ट लास्ट युनिट, युनिट नंबर 8. शेवटचा एकच पॉईंट, फक्त 2 मिनिटाचा ऍडव्हान्टेजेस राहिले फक्त.
ते ओव्हर झालं का? नाही सर. झालं सर. हॅलो, झालं का सगळ्यांचे फिगर काढून? हॅलो, हो सर. झाली. विल स्टॉप इट नाव. ठीक आहे.